having less than 200 workers now because there is no demand. The dealers are afraid to take stocks because anytime they may have restriction from government. Maybe it will take some time for us to develop new products or venture into or diversify our industry. But overall we cannot close. It is only the suffering is from the staff and employees side. Immediately they can't switch over to any other work because they are for many years they have been doing only the fireworks. So suddenly we cannot ask them to go do garment work, stitching and sewing. It's not possible. Chennadurai has been in the family business for over 40 years. He's aware of the fact that firecrackers have lost their charm. He says the crisis began in 2016 when the Supreme Court banned the sale of crackers in Delhi. While the ban was revoked briefly in 2017, the signs that crackers had lost their charm were clear from 2012. In this labor-intensive industry, the brunt will be borne by the workers. ரொம்ப கேஸ் அதுன்னு போட்டதுனால இந்த வருஷம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். எவ்வளோ கம்மியாக சொல்லிட்டு ரொம்ப குழந்தைங்களை இதை வச்சு தான் நாங்கள் படிக்க போட்டுட்ருக்கோம். நல்லா பிள்ளைகள் படிப்புக்கு இதுக்கு போக்குவரத்துக்கு கொஞ்சம் சிரமப்பட்டோம். எல்லாம் முன்னாடிலாம் 6 நாள் 7 நாள் வேலை இருப்பாங்க. இப்போலாம் 2-3 நாள் தான். ஏன்னா டிமாண்டு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. அதனால் ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம். வீட்டில் ஏதோ ஒரு பையன் வேலை பார்க்குறதுனால கொஞ்சம் பரவாயில்லாமல் இருக்குது. இல்லைன்னாலும் கஷ்டம்தான் இப்போ.